अँड दॅट होल जर्नी स्टार्टेड लाईक अ स्ट्रगल, बट टचवूड मी एवढं शिकले दॅट in the age of 21, I could afford a own house in a posh complex in Mumbai. सो दॅट वॉज माय फर्स्ट अचीवमेंट की मी स्वतः एका 20 वर्षाच्या एजमध्ये एक स्वतःचं घर घेतलं इन अ टाउनशिप इन. नमस्कार, मी रचना लचके बागवे. 365 दिवस 365 स्टोरीज आपण कव्हर करत आहोत. आणि आपल्यासोबत एक असं व्यक्तिमत्व आहे जे खूप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आहेत. म्हणजे ते अनेक काम करतात. ते कॉर्पोरेट ट्रेनर आहेत, मोटिव्हेशनल स्पीकर आहेत, स्वतःचा त्यांचा एन-जी-ओ आहे, तसेच त्या उद्योजिका देखील आहेत. अधिक माहिती आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. नमस्कार करुणा मॅडम. नमस्कार रचना. सो टेल अस अबाउट युअरसेल्फ. फर्स्टली रचना, थँक्यू सो मच आपल्या हे इंटरव्ह्यू बद्दल. माझं नाव करुणा संखे आहे. मी मुंबईमध्येच राहते. माझं जसं रचनाने माझं इंट्रोडक्शन मध्ये शी मेन्शन दॅट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तर इट्स व्हेरी ट्रू. माझी एक संस्था आहे ज्याचं नाव आहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनारी. तर इट्स नारी. आणि या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संस्थामध्ये ही एक महिलांसाठी स्टार्ट केलेली 4 वर्ष आधी मी हे ग्रुप स्टार्ट केलेलं फेसबुकवर. आणि फेसबुक मध्ये आम्ही ऑलमोस्ट आता 7,000+ लेडीज आहोत या ग्रुपमध्ये. ते करता करता आता आम्ही भरपूर काही करतोय. फक्त ही संस्था नाहीये, यामध्ये आम्ही विमेनसाठी, विमेन ऑन्टरप्रॉनर्स, होम मेकर सगळ्यांसाठी आम्ही ट्रेनिंग्स ठेवतो, वर्कशॉप ठेवतो, बिझनेस कसे पुढे वाढवायचे त्याबद्दल आम्ही त्यांना मार्गदर्शन देतो. भरपूर इव्हेंट्स असतात आमचे, अँड लाईक फॅशन शो असतात, ऑन्टरप्रेन्योर अवॉर्ड्स असतात. त्याबरोबरच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता करता आम्ही विचार केले की महिलांसाठी आम्ही जेव्हा एवढं करतच आहोत, तर ऑब्व्हियसली महिलांचा सपोर्टसाठी आम्हाला त्यांच्या घरातल्या पुरुषांचीही गरज आहे. सो वी स्टार्टेड विथ एक्झॉन बिझनेस क्लब, ज्यामध्ये आम्ही आता महिला पुरुष सगळ्यांसाठी हा क्लब ओपन आहे. तर बेसिकली मी प्रोफेशनली एक ट्रेनर आहे. आय ट्रेन पीपल फॉर पर्सनॅलिटी एनहान्समेंट, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर पॉझिटिव्ह माइंडसेट. आणि ही जर्नी ट्रेनिंग पासून सुरू होता होता मी विचार केला की आता स्वतः भरपूर लोकांना मी ट्रेन करत आली आहे, बट आय थॉट वाय नॉट गो इट ऑन टेक इट ऑन अ लार्जर प्लॅटफॉर्म, ज्या लाईक अ फेसबुक और सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वेर आय कॅन कनेक्ट विथ मोर पीपल, अँड जेही मला नॉलेज आहे ते मी शेअर करून त्यांनाही मी हेल्प करू शकते, आणि दुसऱ्यांकडून नॉलेज मिळालं तर मीही ग्रो करू शकते. सर या एका विचाराने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म झाला, ज्यामध्ये आज आम्ही भरपूर, म्हणजे प्रत्येक महिन्याला आमचे इव्हेंट चालू असतात, रोज आमची ऍक्टिव्हिटीज चालू असतात. सो इट्स फ्लरिशिंग अँड इट्स गोइंग ग्रेट. That's very nice. Karuna, you have been working at a very young age. So tell us about it. Yes, my journey actually started in a very young age. My father passed away when I was just 5 year old. सो माझी मॉम आहे ती एज्युकेटेड नाहीये, आणि असं असतं ना भरपूर फॅमिलीजमध्ये की एकदा हस्बंडची डेथ झाली तर त्या महिलाची काही एवढी व्हॅल्यू नसते. तर माझ्या वडिलांची डेथ नंतर आम्ही खूप छोटे, मी तर 5 वर्षाची होती. सो 4.5, 5. तर माझ्या मम्मीला इन-लॉज कडून काही सपोर्ट नव्हता, आणि अनफॉर्च्युनेटली त्यांची फॅमिली नव्हती. त्यांना मग त्यांचे मम्मी डॅडी कोणीच नव्हते. सो त्यांना ना घर होतं, ना त्यांच्याकडे शिक्षण होतं, ना नो नो मनी, नथिंग एट ऑल. तर त्यांनी सुरुवात केली एका स्लममध्ये जाऊन. सो आपण सगळ्यांना माहीत असणार की वेन वी से धारावी, तर आपल्याला एकदम समजतं की धारावी म्हणजे बिगेस्ट स्लम इन द एशिया. तर त्या जागी जाऊन त्यांनी स्लम मधून एक सुरुवात केली. आम्ही फार छोटे होतो, आणि त्यांनी भरपूर काम केलं, भरपूर कष्ट केलं, अँड सिन्स शी वॉज नॉट एज्युकेटेड, तर फॅक्टरीमध्ये जाऊन पॅकेजिंग करणं, लहान मुलांची देखभाल करणं, तर जेही डिग्निटीने काम करू शकतात ते करत गेले. सो त्यांना ते मेहनत करताना ना माझ्यामध्ये नेहमी असायचं की मी कधी लवकर मोठी होऊ आणि त्यांना एक हेल्पिंग हँड बनू, कारण फिनान्शियली त्यांना भरपूर मी स्ट्रगल करताना पाहिलंय. तर लहानपणी आम्हाला असं मम्मीचं एक शब्द मला आठवतं, ते नेहमी बोलायचे की मी तुम्हाला फॅन्सी क्लोथ्स नाही देऊ शकत, मी तुम्हाला म्हणजे काही खाण्यापिण्याला कदाचित नाही जास्त देऊ शकत, पण मी एकच वस्तू तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करणार, ते आहे शिक्षण. दॅट्स एज्युकेशन.
आणि त्याच्यासाठी म्हणजे आम्हाला आताही आठवतंय, की मी लहान होती तर मला भरपूर लोकं मम्मीला बोलायचे, की "तुम्ही इंग्लिश मीडियममध्ये मुलांना ॲडमिशन दिलंय. तुम्ही फीस भरू शकणार नाही. तुम्ही कसं त्यांना पुढे शिक्षणामध्ये हेल्प करणार? कारण तुम्हाला स्वतःला इंग्लिश येत नाही." आणि मला ते फोर्समध्ये प्रेशराईज करून मम्मीने मला मराठी मीडियममध्ये एका बी-एम-सी स्कूलमध्ये टाकलं. बट आय कुड नॉट ॲडजस्ट कारण माझं किंडरगार्टन मी इंग्लिश मीडियममध्ये केलेलं. पण ते प्रेशरमधून त्याने केलं. मी 1 दिवस गेले आणि त्याच्यानंतर मला असं वाटलं, की मम्मी घरी म्हणली, "मम्मी मला काहीच समजत नाही ते काय बोलतात आणि प्रत्येक टीचरला बाई का बोलतात?" सो ते एक ॲज अ चाइल्ड आय डिड नॉट अंडरस्टँड द ट्रान्सलेशन ऑफ लँग्वेज आणि मम्माला ते असं वाटलं, की चला मी परत त्यांनी भरपूर मग खूप ओळख काढली आणि त्यावेळी तर असं होतं, की ॲडमिशन मिळणं आणि ते पण कॉन्व्हेंटमध्ये वॉज व्हेरी डिफिकल्ट अँड टॉप ऑफ दॅट समबडी इज लिव्हिंग इन अ स्लम. तर ते स्कूलमध्ये लवकर एंटरटेन करायचे नाही. पण त्यांनी भरपूर म्हणजे खूप कष्ट केले आणि ओळखीने त्यांनी ॲडमिशन दिलं अँड दॅट्स व्हेन आय फेल्ट गेट एज्युकेशन होतं. त्यामुळे मम्मीलाही म्हणजे आय कुड हेल्प बँकिंग वर्कमध्ये किंवा कोणी काही वर्कमध्ये त्यांना अप्रोच करायचं तर आय कुड हेल्प बिकॉज आय वॉज लर्निंग. अँड एज्युकेशन इज द ओन्ली थिंग दॅट हेल्प मी थ्रू आउट की मी जेव्हा मी 8th मध्ये स्टँडर्डमध्ये आले तर आय स्टार्टेड टेकिंग ट्युशन्स. अँड दॅट्स हाऊ माय प्रोग्रेस स्टार्टेड. मग मी 10th ची जशी एक्झाम संपली तर नेक्स्ट डे इमिजिएटली आय स्टार्टेड गोइंग फॉर ॲज अ बॅकग्राऊंड डान्सर आय स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज आय एम 14 year old. तर कोणी जॉब पण द्यायला रेडी नव्हता की इट्स चाइल्ड लेबरमध्ये आम्ही अडकू शकतो. पण थँकफुली माझी हाईट असल्यामुळे जास्त मला एवढा त्रास नाही झाला. तर आय यूज्ड टू वर्क ॲज अ रिसेप्शनिस्ट. मग मी भरपूर कंपनीजमध्ये त्यानंतर जी सुरुवात झाली फ्रॉम आफ्टर माय 10th स्टँडर्ड द फर्स्ट डे ऑर लास्ट एक्झाम्स आणि नेक्स्ट डे आय स्टार्टेड वर्किंग अँड दॅट्स हाऊ आय वर्क फॉर ऑल द इंडस्ट्री. म्हणजे असं होतं ना, की पैसा कमवायचा कारण घर चालवायचं, रेंट द्यायचं आहे, राशन भरायचं आणि माझा छोटा भाऊ आहे. सो आय ऑल्वेज हॅड दिस इन माइंड, की त्याचं एज्युकेशन करायचंय. मम्मी किती एकटी करणार? So just to help her out, I started working. Like I used to do 2 days or a job, 2 jobs in a day, but everything where I don't have to compromise on my dignity. Everything where I can do work with respect. So I worked in media industry. I worked as a tutor. I work as a receptionist. I work in manufacturing industry. I worked in BPOs, KPOs, recruitment firms. So the best part was I was a good learner. So and ते असतं ना आपल्याला जेव्हा लाईफमध्ये काहीच ऑप्शन नसतो तर आपण ज्या सिच्युएशनमध्ये पडतो आपण शिकतो. बिकॉज यू हॅव टू तैरना आना चाहिए. दैट्स हाउ वी से. सो हम सीख जाते हैं. So that's how life journey started throwing things at me and I took it as an opportunity. मी शिकत गेले and that whole journey started like a struggle but touch wood मी एवढं शिकले that in the age of 21 I could afford a own house in a posh complex in Mumbai. सो दॅट वॉज माय फर्स्ट अचीव्हमेंट की मी स्वतः एका 20 वर्षाच्या एजमध्ये एक स्वतःचं घर घेतलं इन अ टाउनशिप इन मुंबई बिकॉज आय वर्क दॅट मच हार्ड आणि एक काळात आम्ही स्लम मध्ये राहत होतो. सो दॅट वॉज अ व्हेरी व्हेरी अप अँड डाऊन आय वुड से डाऊन 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 बट लेटर ऑन व्हेरी अपवर्ड जर्नी. दॅट इज रिकमेंडेबल. म्हणजे 21व्या वर्षी घर घेणं आज 60 वर्षाची लोकं पण घर नाही घेऊ शकत अँड यू डिड इट ॲट द एज ऑफ 21. इट इज एक्स्ट्रीमली अ ग्रेट जॉब. पण थँक्यू थँक्यू. there was an incident in your life during your childhood which I think it has impacted your life in a very big way. That incident was of kidnapping and eve teasing. Can you share that incident with us? ॲब्सोल्युटली. लाईफ जसं मी म्हणाले, की लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्समध्ये डाउन जास्त आहे. सो व्हेन आय स्टार्टेड वर्किंग एक मेजर इन्सिडेंट झाला व्हेन आय वॉज इन द एज ऑफ 16 and 17चा वेळी. आय वॉज वर्किंग विथ सम मीडिया कंपनीज अँड देन देर वॉज दिस पर्सन हू जस्ट प्रपोज्ड मी अँड आय वॉज सच इन माझ्या डोक्यामध्ये एकच गोष्ट असायची, की जॉब करायचे, शिक्षण करायचे, घर चालवायचे, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तर लव्ह, अफेक्शन किंवा बॉयफ्रेंड किंवा एक अफेअर हे सगळं माझ्या कधीच मनात आलं नाही. नाही ते कधी विचारातही आलं. सो व्हेन समबडी यूज्ड टू कम अँड अप्रोच मी, आय यूज्ड टू बी लाइक नो. माझ्या लाईफमध्ये जिम्मेदारी भरपूर आहे. मला पहिला तिथे फोकस करायचं. सो दिस पर्सन हू प्रपोज्ड टू मी, आय सेड नो टू हिम. मग त्यांचा तो इगो हर्ट झाला बिकॉज ही वॉज इन अ व्हेरी powerful position in his organization, in his industry, a very well-known person. But in that anger, one night, I used to work for calls. I was working for call centers. The night shift असायची आमचे.
So and I did not know his intention. I said no, he's okay, and त्याला व्यवस्थित बोलायचा. But suddenly one day, out of that revengeous feeling, he called me that I have some work and blah blah blah. He said, I went. I thought okay, fine, काम आहे. But then suddenly, he said की मला घरून कॉल आलाय, माझे घरी emergency आहे, माझे वडील ऍडमिट आहे. So I was like, okay, there is. So he said की तुझं जे डॉक्युमेंट्स आहे घरी आहे, you come with me. आणि मी माझे वडिलांचे, so I thought कुणाचं असं एवढं emergency, so why should I interfere? I said, okay, I'll go to your place आणि तिथून मी documents घेते. It was some work related. I went there, and suddenly I feel that when I enter the house, there is nobody. It was in Borivali Link Road. त्यावेळी तर ते खूप असं, it was like a completely isolated place. आता तर Link Road is like very crowded, but it was long back. And then and as I entered the house, this person, he did something on my face, and I literally fainted. I fainted, but I was in that little bit conscious. आपण म्हणतो आपलं सबकॉन्शियस माइंड नेहमी अवेक असतो, भले आपण फिजिकली कितीही अनकॉन्शियस असो. And then I could feel that, somebody dragging me, putting me in the other room. I could feel everything. And that whole night, when I woke up around 3:30 in the night, I saw myself in a house, and I was locked in a room, and which was really like, very scary. And I was like, but I was always strong, कारण लाईफ मध्ये एवढं काय बघितलं होतं ना, की पॅनिक नाही होऊ शकत. म्हणजे तो ऑप्शनच नव्हता कधी माझ्याकडे, की काही सिच्युएशन यू हॅव टू फाईट बॅक. सो आय गॉट अप, अँड I could still remember that I could hear things, though I was unconscious, but I could hear things. So I remember his dad was hospitalized. He was not lying, because in my unconscious state of mind, I could hear him talking to somebody. त्यावेळी ना लँडलाईन नसायचे, मोबाईल नसायचे, and he was talking to somebody के सिरियस आहे तर मी येतो येतो करके. I heard that, and मला तो बाहेरून लॉक करून, that person left. And I was like, the moment I got up, I got my own, half unconscious and conscious, because I think it was something sprayed on me. I did not understand. But only thing I did was I started banging on the door. And I was banging and screaming. आणि त्यावेळी ते अशी स्ट्रेट लेनचे हाऊसेस असतात, असे स्ट्रेट मध्ये असतात, रो हाऊसेस काइंड ऑफ. सो आसपास, आणि पीपल यूज टू बी अवेक इवन इन द मिड नाईट, असतात खूप लोक. I started banging so badly, and I was screaming, and somebody opened the latch from outside. मी बघितलं पण नाही की कोण आहे काय. I just took my bag and I just started running, and I ran, and I reached on a very dark road. I don't even remember लिंक रोड मध्ये कुठे पोहोचले. And I saw a rickshawala. I thank rickshawalas. That time I spoke to that person, and he dropped me home. But I till date मला आताही ना असं वाटतं की, did I tell him the address, or he was an angel who just dropped me home? But it was really a very weird thing की मला बरोबर त्यांनी घरी पोहोचवलं. And I still remember तो subconscious mind. I immediately got conscious the moment I rang the doorbell. जसं डोरबेल वाजवलं, मम्मीने डोर ओपन केला, आय एम स्माइलिंग, बिकॉज आय कांट टेल हर की माझ्या बरोबर हे झालंय. कारण मग ती मला जॉबवर नाही पाठवणार. ॲज अ मदर, एव्हरी मदर विल गेट स्केअर्ड ऑफ दिस. अँड आय वॉज लाईक, इफ आय टेल हर दॅट, तर मला मम्मा जॉबवर नाही पाठवणार, तर माझं मग घरचं कोण सांभाळणार जिम्मेदारी. अँड ते फ्रॉम दॅट डे, फॉर ऑलमोस्ट 15 years, मी माझ्या फॅमिलीला कुणालाच हे इन्सिडेंट सांगितलं नाही. अँड आय वॉज नेक्स्ट डे, आय वॉज absolutely strong, and I looked for new job. I was working, absolutely fine. But after few years, when I was dating my husband, that time my boyfriend, Prasad Sankhe जे माझे husband आहे, and he's a gem of a person, because त्या incident मुळे ना मी भरपूर वर्ष, men, for me interacting with men was a very big task. तर मला जेही भेटायचे ना, मी त्यांना भाऊ बोलायचे, की तू मेरा भाई आहे, तू मेरा भाई आहे. तर मी जेही कंपनीमध्ये काम केलं ना, तर कोणी बोलायचं म्हणजे मी असं, तू मेरा भाई आहे. And I was young, so people used to treat me like a kid. And people knew की हिला जिम्मेदारी, आणि हिच्या मनामध्ये तेच असतं की घर सांभाळायचं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सांभाळायचे. And I never trusted any man for that reason, because of that one incident. It created a lot of trauma in me. But then I was still positive, because option nahiye life मध्ये, you have to still live and take care of the responsibilities.
So when I met my husband, he was a strong support. He was the first man in my life whom I actually trusted, whom I went out everything, and I said everything to him about my life, everything. So after 6 years, suddenly when I was working in another KPU, it was a KPU, and आमची shift सकाळी 4 वाजता संपायची, and we had a drop at 4:30. But one particular day, it was like a planned day by universe. आर वर्क गॉट सगळं काम झालं 3:30 वाजता आम्ही सुटलो. तर माझं असं असायचं ना, त्यावेळी मी MBA करत होते. तर मी घरी लवकर पोहोचून मला असं असायचं की अभ्यास करायचा आहे. सो दॅट वॉज माय शेड्यूल, की घरी पोहोचल्यावर मिडनाईट अभ्यास करायचा आहे. सो आय थॉट चल लवकर काम झालं तर लवकर निघते, त्यामुळे मला जास्त वेळ अभ्यास करायला मिळणार. अँड आय लेफ्ट दॅट डे. इट वॉज इन कांदिवली, मेन हायवेवर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ठाकूर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स. And I came out of that building from my office, and that night in the around 3:45 or 3:40, there were 10 to 10 to 12 men on bike and some on road. They literally came, and I was alone, ekdam isolated street, and literally they are dragging me. They're pulling my bag, they're pulling my dress, and dragging me, pushing me, throwing a lot of comments. It was that incident literally shook me, and I just ran. Again, I said ना, ऑटोवाला माझ्या लाईफमध्ये, मी ऑटोवाल्यांची खूप थँकफुल आहे, की मी आतल्या रोडने हायवेला आले, आणि देयर वॉज अन ऑटोवाला हु वाज स्टार्टिंग द डे, आय गेस. मी त्याला फक्त एवढंच बोलले की भैया, मुझे यहाँ से लेकर जाओ, कुछ लोग मुझे परेशान करें. त्याने काहीच विचारलं नाही. त्याने लिटरली बहन बैठो बैठो करून त्याने लगेच ऑटो स्टार्ट केली. But that incident, the first incident never broke me. I was very strong. But high incident, I shattered. I shattered like so badly that me ghari आल्यावर, my clothes and all, my mom got scared, my brother, my husband, everybody was so scared. And almost for 2 months, I did not even step out of my bedroom. मी एवढी घाबरलेली की आय यूज्ड टू शिवर. अँड पीपल फील यू आर सो कॉन्फिडंट. आय से these incidents in my life have broken me, but I took that courage to get up again, and I can't give up. That is what I've learned from my mother. You can't give up in life. तर ते हे सगळे इन्सिडेंट्स ना, मी एवढी स्ट्रॉंग झाले की आता मला ना, म्हणजे आय आय डोंट गेट स्केअर ऑफ एनिथिंग मच. आय फील लाइक की कुछ भी है मैं हैंडल कर लूंगी लाइफ में. सो व्हेन आई आफ्टर दिस इंसिडेंट आई गॉट मैरिड. आय टूक अ ब्रेक ऑफ फ्यू मंथ्स. बट देन मग त्याच्यानंतर मला ते रिअलायझेशन होत होतं की आय यूज टू मीट मॅरिड पीपल. एक असतं ना, आपण त्याच्यानंतर आपण ऍक्च्युली मॅरिड विमेन ह्या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष देतो. अँड देन आय स्टार्टेड सीइंग विमेन हु हॅव ऍक्च्युली गॉन थ्रू लॉट ऑफ सच प्रॉब्लेम त्यांच्या पर्सनल लाईफमध्ये. कधी कधी तर फॅमिलीमध्येच त्यांच्यावर एवढं सगळं झालं असतं की ते कधी कोणाला बोलतही नाही. आय हॅव मेट सो मेनी पीपल. And I think that was a sign of universe, that somewhere I felt ki maybe whatever happened with me, it happened because I can help somebody. आणि त्या गोष्टीला घेऊन मग मी एक्स्ट्रा ऑर्डिनारी स्टार्ट केलं, ज्यामध्ये मी स्टार्टिंगला मी लोकांची, जसं तुम्ही स्टोरीज कव्हर करता, आय स्टार्टेड द सेम थिंग. आय टू कनेक्ट विथ विमेन. आणि मी त्यांना बोलायचे, जे बोलायचंय बोला, तुमच्या मनामध्ये जे, मी कोणाला सांगणारही नाही, तुम्ही फक्त वेंट आउट करा. आणि आय स्टार्टेड सीइंग की लोकांचे असे डिफरंट स्टोरीज, अँड विमेन विथ सो मच ऑफ पोटेन्शियल, सो मच ऑफ ब्रिलियन्स, ते एक स्टेप बॅक घ्यायचे की नाही, हे नाही होणार, ते नाही होणार. सो आय थॉट की वाय नॉट. जेव्हा मी एवढ्या सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं, त्यामुळे मला थोडा थोडा एक्सपिरियन्स सगळीकडे झाला. सो आय सेड की यू जस्ट, इफ यू वॉन्ट टू डू, I will give you a push. I will try to help you, but I want you to do something. And financial independence is something I really, really believe in. Okay? Every person, not only women, everyone should have that financial independence. And that's how extraordinary it started, with connecting with women, but then it became a platform where we started helping out to people. आणि मग कोविडमध्ये आम्ही NGO स्टार्ट केला, वेअर आय सॉ मेनी पीपल सफरिंग. कुणाला बेड मिळत नाही, कुणाला औषधं मिळत नाही, भरपूर असे केसेस येत होते. तर मी ऑनलाईन एक ग्रुप स्टार्ट केला, आणि त्यावर भरपूर कंट्रीचे लोक कनेक्ट झाले. आणि आम्ही इथे बसून त्यावेळी कोविडमध्ये ऑलमोस्ट 1,000 पेक्षा लोकांची आम्ही लाईफ सेव्ह केली आहे. बिकॉज इथे बसून आम्ही लोकांना, दिल्लीमधून कोणी फोन करायचं की मॅडम हमको बेड नहीं मिल रहा है, हमारा आपका नंबर कहीं तो मिला. मग इथे बसून आम्ही दिल्लीमध्ये बेड प्रोव्हाइड केले, इंजेक्शन्स प्रोव्हाइड केले, भरपूर प्रेग्नेंट विमेनला हेल्प केलं. आणि मग मी क्लाउड किचन स्टार्ट केला. मग मी भरपूर फूड, जे घरगुती जेवणाचे जे काम करायचे, मी त्यांना कनेक्ट केलं. मी म्हटलं की तुम्ही यांना जेवण बनवा, मी पैसे देईन, आय विल पे यू. बट जेही पेशंट असणार ना, तुम्ही त्यांना त्यांना मील डिलिव्हर करा. मग तो एक एक स्टार्ट झाला, एक चेन स्टार्ट झाली. तर मी लोकांना बोलायला लागले की ठीक आहे, तुम्ही जे पे करू शकता
ते माझ्याकडून एक मील घ्या आमच्या क्लाउड किचनवरून आणि तो एक मील आम्ही डोनेट करणार, जे नीडी असणार. तसं ते सुरू होत गेलं, तर आम्ही दिवसाला 100 लोकांना असं मील प्रोव्हाईड करायचो आणि लिटरली कोव्हिडमध्ये आम्ही जाऊन लोकांना हेल्प केलेली आहे. पण त्यावेळी पण तेच एक मनामध्ये गोष्ट होती, की ठीक आहे जेवण आम्ही देऊ हे सगळी सिच्युएशन तर ठीक आहे. पण त्यावेळी भरपूर अंडर प्रिव्हिलेज लोकांचं मी सिच्युएशन बघितलं, की माझी स्वतःची जे घरी मेड आंटी होते, त्यांचे मुलांचे शिक्षण स्टॉप झालेले. बिकॉज Zoom त्यांना समजत नव्हतं. कुणाकडे तर मोबाईलच नसायचा, स्मार्टफोन. तर त्यामुळे भरपूर एज्युकेशनवर इम्पॅक्ट भरपूर झाला फॉर अंडर प्रिव्हिलेज पीपल. दॅट्स हाऊ NGO स्टार्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाउंडेशन. मग आम्ही कनेक्ट केले जेही महिला असतात ज्यांना वाटतं, की मला सोसायटीसाठी काही करायचंय. सो आय सेड तुम्ही दिवसाची फक्त 1 हॉवर ऑनलाईन द्या. आम्ही ऑनलाईन लोक ह्या मुलांना जेही अंडर प्रिव्हिलेज लोक आहेत त्यांना आम्ही ऑनलाईन शिकवतो. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीमध्ये स्टार्ट झालं मोबाईल स्कूल अभियान. तर मोबाईल स्कूल अभियानमध्ये आम्ही काय करतो, की नॉट ओन्ली लहान मुलं, वी हॅव ऑल एज ग्रुप. आता म्हणजे आमच्याकडे असे ना 70-80 वर्षाचे लेडीज आहेत ज्यांना ABCD येत नव्हतं. बट टुडे दे कॅन टॉक इन इंग्लिश, दे कॅन रीड इंग्लिश. दॅट्स हाऊ दीज टीचर्स, ते प्रोफेशनल टीचर्स पण आहे आणि मिक्स क्राउड आहे. बट ते रोज 1 तास ऑनलाईन ह्यांना शिकवतात. सो दॅट्स हाऊ वी हॅव ऑलमोस्ट आय थिंक 300-400 पेक्षाही जास्त लोकांना एका वर्षात आम्ही आतापर्यंत शिकवलंय. आणि आताही मी हेच बोलते, की ज्यांनाही असं वाटतं, की त्यांना इंग्लिश शिकायचे किंवा त्यांच्या मुलांना अकॅडमिक स्टडीसाठी ट्युशनला किंवा त्यांना हेल्प पाहिजे. कनेक्ट विथ अस. वी टीच माय टीचर्स टीच ऑल द लँग्वेजेस, ऑल द सब्जेक्ट्स अँड दे आर ब्रिलियंट. सो दॅट इज द जर्नी आय हॅव. That's great. You also work for personality development. So tell us about. So my personality kept changing in all the situation of life, but it became really very strong. आणि मी भरपूर जसं मी सांगितलं, की मी प्रत्येक फील्डमध्ये काम केलं. तर मी आरजेचं काम केलं, होस्टिंग केलं, अँकरिंग केलं, एअरलाईन्सचे डिपार्टमेंटमध्ये काम केले. सो एव्हरीथिंग हेल्प मी टू गेन लॉट ऑफ नॉलेज अँड that's how I started training people. When I started Extraordinary, before that only I was working with corporates आणि मी रिक्रुटमेंट करायचे. मग ते रिक्रुटमेंटमध्ये मी टीम बिल्ड केली, टीमचे ट्रेनिंग करायचे. सो आय यूज्ड टू ट्रेन पीपल अ लॉट. सो that's how my training journey started. And then I started doing it as a profession. And today I do train people on positive mindset because that's what has helped me, the mindset. So even if somebody has severe depression or any kind of mindset where they feel depressed or they feel low on confidence, public speaking चा fear आहे, काही आहे, I think I can train them very well, and I started it, and today I can proudly say I have trained more than 2,000 people till date, one-on-one sessions and group session तर भरपूर केलेले. So I train people for effective communication. I train people for personalities, for corporates. For corporate मध्येही भरपूर मी trainings केले. So yes, my training skills have helped me to help myself and many other people. Your mother has played a very important role in your life. So this is my last question, and also you use your mother's name in your name. So this is my last question to you. कि how important is for any woman to be strong? She's obviously strong, but how can she improve herself? And what message you want to share with us? Okay, as you rightly said, I always say I am Karuna Arpana Prasad Sankhe. कारण मला असं वाटतं, की जेव्हा मेहनत सगळी मम्माने केली, तर त्यांनाही क्रेडिट मिळालं पाहिजे. सो आय ऑलवेज यूज अ नेम. येस, शी इज व्हेरी स्ट्रॉंग. अँड आय फील एव्हरी विमेन, जसं मी बोलते, की आय एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो आय फील वी ऑल विमेन आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. It's very important that you need to respect yourself. You need to love yourself. जसं आपण असतो ना, एखाद्याच्या आपण प्रेमात असतो, तर आपण कसं रात्रभर फोनसाठी थांबतो, आपण झोपायचं, सगळं सगळं विसरून जातो, बिकॉज वी लव्ह दॅट पर्सन सो मच दॅट वी आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनिथिंग जस्ट टू टॉक टू दॅट पर्सन वन्स इन अ डे. तो आय फील त्याच्यापेक्षा जास्त ना फॉल इन लव्ह विथ युअर सेल्फ. तेवढंच प्रेम स्वतःवर करा, की तुम्ही सगळं काही विसरू शकता स्वतःच्या हॅपीनेससाठी. आणि वेन यू स्टार्ट लव्हिंग युअर सेल्फ, यू यू स्टार्ट व्हॅल्युइंग युअर सेल्फ. Trust me, everyone around you will value you, respect you, and love you. So it is very important for every woman, if you want to grow in life, value your point of view, value your decisions, value your desires, respect it and own to it. And don't expect की कोणी येऊन मला परमिशन देणार किंवा कोणी येऊन मला बोलणार की हे कर.
नो, इट इज योर ड्रीम, इट इज योर चॉईस, इट इज हे आपलं स्वप्न आहे, आपलं डिझायर आहे, तर जिम्मेदारी पण आपली आहे की आपण ती पूर्ण केली पाहिजे. वी शुड नॉट पुट इट ऑन अदर्स की समबडी शुड गिव्ह मी हेल्प और सपोर्ट मी. द मोमेंट यू स्टार्ट हेल्पिंग योर सेल्फ, trust me, the universe, people around you, everyone will help you, and you will definitely reach your goal. So do that, love yourself the most. One more question I have. If anyone wants to join Extraordinary, so what's the procedure? Okay, extraordinary. We have a website, extraordinary.com. They start with X, okay? Extraordinary, N-N-N-A-A-R-I. We have a Facebook community. आम्ही Facebookवर आहे, आम्ही Instagramवर आहे. We have our LinkedInवर मी आहे. We have a YouTube channel. So you can, and we have this number. आमचा एक number आहे, WhatsApp number आहे, 8355840210. You can easily just put a message किंवा एक व्हॉइस नोट टाका अगर टाईप करायला येत नसणार तर, की मला तुमच्याशी आय वॉन्ट टू कनेक्ट विथ एक्स्ट्रॉर्डिनारी. इट्स अ फ्री, देर इज नो चार्जेस, नथिंग. आमचा फेसबुक ग्रुप इज ग्रोईंग एव्हरी डे. आमचा व्हॉट्सअप ग्रुप तर नॉनस्टॉप कॉन्व्हर्सेशन चालूच असतात. हेल्पिंग अँड चॅटिंग अँड मस्ती अँड इवन ग्रोथ. आमचे भरपूर वर्कशॉप असतात. इफ यू फील की माझ्याकडे आयडिया आहे आणि बिझनेस करायचा आहे, हाऊ टू डू इट, just talk to us, we will help you out. If you feel that I want to do something in life but I'm not sure what to do, trust me, I have given 80 women those change in life. जेव्हा मला वाटलं की ह्यांच्यात पोटेन्शियल आहे पण हे काही करतच नाहीये, तर लिटरली मी अक्षरशः ना त्यांना असं घरून असे ओढून काढले की डू समथिंग. अँड टुडे दोज 80 women are actually doing, they're professionals or they have established own businesses. So if you have anything you want to do in life, just ping us. Facebook is there, WhatsApp is there, or you can even connect with Rachna. She's a part of our group now. So she will definitely guide you. Truly, we can guide people and we can help people. जसं तुम्ही बोलल्याप्रमाणे की when you have been through such difficult situations in your life and you know the importance of helping, म्हणून तुम्ही मला असं वाटतंय की आज समाजाला पुन्हा हेल्प करताय because you have grown and this is truly inspiring. Thank you for sharing your story with us and you are truly extraordinary. Thank you. Thank you so much, Rasna. Thank you.